El sol se desangraba en el horizonte, teniendo de naranja las calles adecuadas de Sevilla. En la plaza de la alfalfa, el bullicio de los vendedores y las risas de los niños se mezclaban con el aroma a azahar y pan recién horneado. Pero para Javier, el mundo se había detenido en un instante de furia. Con la tarta de nada y fresas temblando en sus manos, miró a Amara, su esposa, y dejó que la rabia lo consumiera. Habían discutido durante semanas. La deuda del pequeño negocio de repostería que compartían, dulces del sur, los había arrancado. Javier, con sus 32 años y un temperamento que oscilaba entre la pasión y la impulsividad, no soportaba más la presión. Amara, afro-española, de 30 años, con una calma que a veces lo exasperaba, había prometido ocuparse de los pagos atrasados. Pero ese día, al llegar al banco, la cuenta seguía vacía. ¿Por qué no pagaste, Amara? Esto es nuestra vida, gritó Javier, su voz quebrantos en la plaza abarrotada. Sin pensarlo, levantó la tarta, un encargo que no pudieron entregar, y la lanzó hacia ella. La nada salpicó el vestido azul de Amara, y el silencio cayó como un telón. Los transeúntes se detuvieron, boquiabiertos. Pero Amara no gritó, no lloró. Sus ojos, oscuros como la noche sevillana, se clavaron en Javier con una mezcla de dolor y desafío. Si crees que esto me rompe, no me conoces, dijo, su voz firme, casi un susurro que resonó más fuerte que cualquier grito. Javier, con el corazón latiendo despacado, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Amara y Javier se habían conocido 5 años atrás en un festival de flamenco. Él, un pastelero con sueños de abrir su propia tienda. Ella, una bailadora que había luchado contra los prejuicios para hacerse un nombre en el mundo del arte. Su amor había sido un torbellino, noches de risas, promesas bajo las estrellas y un matrimonio que desafió las miradas de desaprobación por su diferencia de color. Pero la vida no era un cuento de hadas. La repostería no pagaba las facturas, y las deudas los habían atrapado. Esa noche, mientras Amara limpiaba la nada de su vestido, en el pequeño apartamento que compartían en Triana, Javier no podía mirarla a los ojos. No sé qué me pasó, murmuró, sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. Amara, en cambio, no respondió. Se cambió en silencio, pero sus movimientos eran precisos, como si estuviera preparándose para algo más grande. Mañana hablar con el banco, dijo al fin. Su tono no admite réplica. ¿Why no es por ti, Javier? Es por nosotros. Javier no durmió esa noche. La imagen de Amara, erguido y digna a pesar de la humiliación, lo perseguía. Pero lo que no sabía era que Amara guardaba un secreto, una verdad sobre sí misma que había enterrado por miedo a perderlo. Una verdad que, en los próximos días, cambiaría todo. La mañana siguiente amaneció gris, como si sabía quisiera reflejar el estado de ánimo de Javier. El mercado de Triana estaba lleno de vida, pero en la pequeña cocina de dulces del sur, el aire era denso. Javier amasaba el pan con furia, mientras Amara, al otro lado de la mesa, decoraba un encargo con una precisión casi mecánica. No habían hablado desde la plaza, y el silencio entre ellos era un muro invisible. Amara siempre había sido un enigma para Javier. Su fuerza,
Su capacidad para enfrentar las miradas racistas en los tablaos de flamenco o los comentarios velados de los clientes. Lo fascinaba y, a veces, lo intimidaba. Pero ahora, esa fuerza parecía distante, como si ella estuviera en otro lugar. ¿Qué te pasa? Preguntó Javier, rompiendo el silencio. Amara levantó la vista. Sus manos deteniéndose sobre una tarta de limón. No es el momento, respondió, y volvió a su trabajo. Esa tarde, mientras Javier atendía a los clientes, Amara salió sin decir a donde iba. El la vio cruzar el puente de Isabel II, su figura elegante recortada contra el río Guadalquivir. Algo en su postura lo inquieto. No era solo la deuda, no era solo la tarta. Había algo más. Algo que Amara no lo estaba contando. Amara, en realidad, había ido a reunirse con Lucia, una amiga de la infancia que trabajaba en una ONG local. Lucia, una mujer trans de 35 años, de cabello corto teñido de rojo y una energía arrolladora, siempre había sido el refugio de Amara en los momentos difíciles. Sentadas en un café cerca de la Giralda, Amara finalmente habló. Creo que no puedo seguir escondiéndolo, Lucia. No es justo para Javier, pero tampoco para mí. Lucia, con una sonrisa comprensiva, tomó su mano. Amara, ser quien eres no es traicionar a nadie. Pero tienes que estar lista para lo que venga. Amara había sabido desde joven que no encajaba en las etiquetas que el mundo le imponía. No era solo una mujer afroespañola en un país donde el racismo susurraba en las esquinas. También era queer, una parte de su identidad que había guardado en lo más profundo por miedo al rechazo. Javier no lo sabía. Nadie lo sabía, excepto Lucia. Y ahora, con su matrimonio tambaleándose, Amara sentía que el peso de ese secreto la estaba ahogando. Mientras tanto, Javier, solo en la tienda, encontró un sobre escondido entre los libros de cuentos. Dentro, una carta escrita a mano, sin terminar, dirigida a él. Las palabras de Amara eran un torbellino de emociones. Javier, hay una parte de mí que nunca te conocí. No porque no te amo, sino porque tenía miedo la carta ese interrumpía Ali. Javier sintió un nudo en el estómago. ¿Qué estaba escondiendo Amara? ¿Y por qué ahora, cuando todo parecía desmoronarse? Los días siguientes fueron un torbellino. Javier, obsesionado con la carta inacabada, comenzó a observar a Amara con nuevos ojos. Cada gesto, cada silencio, parecía cargado de significado. Pero ella seguía esquiva, trabajando hasta tarde en la tienda, evitando las conversaciones profundas. Javier, por su parte, no podía dejar de pensar en la tarta, en la plaza, en la vergüenza que lo consumía. Había cruzado una línea, y lo sabía. Una noche, mientras celebraban la tienda, Javier no pudo más. Amara, hablame. ¿Qué es lo que no me estás contando? Ella lo miró, sus ojos brillando bajo la luz tenue de la lámpara. Por un momento, pareció que iba a hablar, pero luego negó con la cabeza. No es tan simple, Javier. Dame tiempo. El tiempo, sin embargo, no estaba de su lado. El banco les dio un ultimátum. Una semana para pagar la deuda o perderían la tienda. Javier, desesperado, sugirió pedir ayuda a su familia, pero Amara se negó rotundamente. No voy a arrastrar a nadie más a esto. Dijo, su voz quebrantos por primera vez. Entonces, todo cambió en una noche de lluvia. Amara había salido a un evento de la ONG de Lucia,
Una gala benéfica para apoyar a la comunidad LGBT en Sevilla. Javier, incapaz de cuidarse quieto, decidió seguirla. No por desconfianza, sino por una necesidad casi visceral de entenderla. Llegó al local, un antiguo patio andaluz de Cordoue con luces y música, y la vio. Amara, radiant, bailando con Lucia, rodeada de personas que celebraban su autenticidad sin reservas. Javier sintió una punzada en el pecho. No era celos, no era enojo. Era la certeza de que Amara estaba en un lugar donde él no podía alcanzarla. Cuando ella lo vio, su rostro se endureció. ¿Qué haces aquí? Preguntó, acercándose. Javier, empapado por la lluvia, solo pudo balbucear. Quiero entender, Amara. Quiero saber quién eres. Ella lo llevó a un rincón del patio, lejos del bullicio. Y ali, bajo la lluvia, lo confieso todo. Soy queer, Javier. Siempre lo he sido. No te lo coní porque tenía miedo de que me vieras diferente, de que dejaras de amarme. Las palabras cayeron como un trueno. Javier, aturdido, no supo que responder. Pero en sus ojos, Amara vio algo que no esperaba. No era rechazo, sino una lucha interna, un hombre enfrentándose a sus propios prejuicios. La confesión de Amara abrió una grita en su relación, pero no del modo que ella temía. Javier no la rechazó, no la juzgó. Sin embargo, su silencio era casi peor. Durante días, apenas hablaron. Él se sumergió en el trabajo, amasando masas con una furia contenida, mientras Amara intentaba mantener la calma, buscando en vano una señal de que su matrimonio podía sobrevivir. Una tarde, mientras preparaban un encargo para una boda, Javier rompió el silencio. No entiendo todo esto, Amara. Pero no quiero perderte. Sus palabras eran sinceras, pero estaban cargadas de confusión. Amara, agitada, respondió, no se trata de que lo entiendas todo ahora. Se trata de que quieres intentarlo. La tensión en la tienda era palpable, pero también había momentos de esperanza. Una noche, mientras decoraban una tarta juntos, sus manos se rozaron. Y por un instante, el mundo pareció detenerse. Fue un recordatorio de lo que habían sido. Dos almas que se encontraron en medio del caos y construyeron algo hermoso. Pero el caos seguía allí, acechándolos. Lucia, siempre un faro para Amara, la animó a ser paciente. Del tiempo, pero no te escondas. Él necesita verte, todo tú. Amara asintió, pero el miedo seguía allí. Si Javier no podía aceptar esta parte de ella? Si el amor no era suficiente? Mientras tanto, la deuda seguía creciendo. Javier, desesperado, comenzó a buscar soluciones por su cuenta. Contactó a un viejo amigo, Miguel, un empresario local que había mostrado interés en invertir en dulces del sur. Pero Miguel tenía sus propios motivos, y sus intentions no eran del todo claras. Cuando Amara descubrió que Javier estaba negociando a sus espaldas, la confianza entre ellos se resquebrajó aún más. El ultimátum del banco se acercaba, y con él, la posibilidad de perderlo todo. Javier, consumido por la culpa y la presión, comenzó a cuestionarse a sí mismo. ¿Había lanzado la tarta por la deuda? ¿O porque sentía que estaba perdiendo a Amara? ¿Era su amor lo suficientemente fuerte para superar no solo las finanzas, sino también la verdad que ella lo había revelado? Amara, por su parte, decidió tomar las riendas. Con la ayuda de Lucia y la ONG, organizó un evento benéfico en la Plaza de la Alfalfa, el mismo lugar
donde Javier la había humilado. La idea era simple pero audaz. Una noche de flamenco y repostería, donde venderían tartas para recaudar fondos y salvar la tienda. Pero también era una declaración. Amara no se escondería más. Subiría al escenario como bailadora y como mujer queer, orgullosa de quien era. La noche del evento, Sevilla vibró con vida. Las luces colgaban entre los árboles, y el aroma de las tartas llenaba el aire. Amara, vestida con un traje de flamenco rojo, bailó como nunca antes. Cada taconio una afirmación de su identidad. Javier, entre la multitud, sintió que la veía por primera vez. No solo a su esposa, sino a la mujer que siempre había sido, libre y completa. Pero la noche no estuvo exenta de drama. Miguel, el supuesto inversor, apareció con una oferta que sonaba más a ultimátum. Invertiría en la tienda, pero quería controlar el negocio. Javier, tentado por la desesperación, estuvo a punto de aceptar. Fue Amara quien lo detuvo. No vamos a vender nuestra alma. Dijo, su voz resonando con una fuerza que Javier no pudo ignorar. El evento fue un éxito. La comunidad se volcó en apoyo, y las donaciones superaron todas las expectativas. Dulces del Sur estaba a salvo, al menos por ahora. Pero para Javier y Amara, la verdadera batalla seguía siendo su relación. Una noche, sentados en el balcón de su apartamento, Javier finalmente habló desde el corazón. No sé si entiendo todo lo que significa ser queer, Amara. Pero sé que te amo. Y quiero aprender a amarte como eres. Sus palabras, torpes pero sinceras, rompieron algo dentro de Amara. Por primera vez en semanas, se permitió llorar. La reconciliación no fue inmediata. Hubo conversations difíciles, momentos de duda y pasos en falso. Javier asistió a reuniones de la ONG con Amara, escuchó historias de otras personas queer, y poco a poco, comenzó a comprender. Amara, por su parte, aprendió a confiar en que Javier estaba dispuesto a crecer con ella. El negocio comenzó a florecer nuevamente, no solo por las donaciones, sino porque Amara y Javier encontraron una nueva forma de trabajar juntos. Incorporaron elementos de la cultura queer en sus tartas, creando destinos que celebraban la diversidad. La tienda se convirtió en un símbolo de inclusión en Sevilla, un lugar donde todos eran bienvenidos. Un año después, la Plaza de la Alfalfa volvió a ser el escenario de una celebración. Esta vez, no era un evento benéfico, sino una renovación de votos. Amara y Javier, frente a amigos, familiares y la comunidad que los había apoyado, se permitieron amor eterno una vez más. Pero esta vez, lo hicieron con los ojos bien abiertos, sabiendo quiénes eran el uno para el otro. Amara, radiant en un vestido blanco con detalles rojos, tomó la mano de Javier. Gracias por cuidarte, incluso cuando no entendías, dijo. Javier, con lágrimas en los ojos, respondió. Gracias por enseñarme a verte. La tarta que compartieron esa noche no fue lanzada, sino compartida entre risas y aplausos. Era una tarta de nata y fresas, como la de aquella fatídica tarde, pero esta vez simbolizaba algo diferente. Un amor que había sobrevivido a la tormenta, un amor que había aprendido a abrazar la verdad. El camino no fue fácil. Hubo momentos en que ambos pensaron que no lo lograrían. Pero al final, la respuesta de Amara en aquella plaza, su fuerza y su verdad, no solo dejó a Javier sin palabras,
sino que lo transformó. Y en ese amor, imperfecto pero real, encontrarán su hogar.